213 Rock with Harrag Melodica on Vinylestimes Classic Rock Radio. Life fiction now. You're under the sound. The enemy is real. Are you a bit real? Expect from the norm. You cannot conform to the patterns of this race. You are a disgrace. You gotta get the target road. Go and reconquer that road. Rapidly! State of apathy! State of apathy! Face reality! State of apathy! Panic and fear! You feel like a whore. Crush self-esteem. You are caught in a dream. This nightmare is real. We got something real. You gotta get the target road. Go reconquer the road. State of apathy. Rapidly. State of apathy. State of apathy. Face reality. State of apathy. Sur la web rock station on Vinylestimes, the classic rock radio en direct avec nous ce soir. Destruction, Schmier, le bassiste légendaire du groupe trash, heavy trash metal made in Germany. Hi Schmier, nice to meet you. How are you, man? My pleasure. I'm doing great. It's fantastic to promote a new album, of course. Of course, yes. En direct donc ce soir, Schmier, le bassiste légendaire des groupes du Destruction, qui est en direct, qui vient nous présenter l'album Diabolical, qui sera disponible le 8 avril prochain. 2 singles déjà qui sont online sur YouTube depuis août dernier et jusqu'à décembre dernier. En tout cas, 2 titres forts, et puis en même temps, c'est aussi le 40e anniversaire cette année concernant le nouvel album de Destruction, etc. Il y a beaucoup d'informations. Schmier, please welcome tonight on 213 Rock Station, Vinylestimes Classic Rock Radio. As you know, we are located in Paris, France, and thank you very much for accepting my invitation, Schmier. Okay, great to be on your show, man. And I just heard you mentioning the YouTube videos. We have a new video coming out in 2 days on the 24th
February, it's a new single coming out. Ok, alors déjà bonne nouvelle, hein, il y a un troisième clip vidéo qui va arriver dans 2 jours, alors ça va être excellent en tout cas. Allez, développons, ouvrons en tout cas ce magnifique album Diabolical, hein, qui sera disponible le 8 avril prochain. So, Destruction released their new album entitled Diabolical out on April 8 via Napalm Records. And with the new album Diabolical, Schmier, it will be the 40th anniversary of Destruction this year. Destruction was born in 1982. Yes, something special. Yeah, it's crazy. It's 40 years. It doesn't seem so long, but it was the foundation of the band was already 1982. Yes. 1983, our first demo came out. In 1984, our first EP. So, yeah, time flies when you have a great time, you know. Effectivement, cette année, ce sera le 40e anniversaire, hein, Destruction. Le groupe est né en 82, un EP est arrivé en 83, 84, l'album. Ouais, effectivement, quelle histoire en tout cas, c'est une grande histoire, hein. Destruction en tout cas en Allemagne, hein, c'est un groupe de légende, hein, vraiment, hein, Destruction en Allemagne, c'est la légende, hein. On peut comparer en tout cas, il y a Accept, il y a Halloween, il y a Creator, il y a Rage, il y a Sodom et il y a aussi Destruction qui est un très grand groupe avec une énorme carrière, hein. I said Destruction is one of the biggest thrash heavy metal band in Germany, with Accept, Halloween, Creator, Rage, Sodom. What a long career. Thank you. It's great to be still here, you know. It's very special. Ouais, effectivement, il est encore heureux d'être là et c'est vraiment quelque chose de spécial pour lui, hein. So, for your 15th and new studio album Diabolical is Blood of Destruction. Everything was thought for the fans who followed the band since a long time, I guess, because I watched the video on YouTube and the music is Blood of Destruction for your special fans. Yeah, I think this album goes a lot back to the roots of the band. That's right. It reunites the roots of the band with the new age Destruction, so it's definitely kick-ass, and it's a brutal record with still a lot of catchy moments, you know, so yeah, you should go check it out. Effectivement que l'album est très brutal, hein, ça kickasse, hein, il y a des coups de pied au cul comme il dit, et puis en même temps il tue cet album, il est accrocheur, ouais, c'est aussi pour du vrai Destruction comme je disais dans ma question, hein, c'est du 100% du Blood for Blood, c'est du vrai, il n'y a pas autre chose, et en même temps ça marque aussi le 40e anniversaire du groupe, ça c'est un très très beau cadeau quoi. And Schmier, I watched the video on YouTube about the session studio. The album was recording during the difficult period of the pandemic. Yeah, we recorded the album during the pandemic. So sometimes it was not so easy to cross the border because we recorded in Switzerland, and when there was like a lockdown and stuff, you know, the border was difficult. So we had to get special invitation letters to go to the studio and stuff. So sometimes it wasn't so easy, but at the end it was great to be productive in those difficult times because you know music is a savior for us all. Alors oui, effectivement que c'était pas facile, hein, pour aller en Suisse, etc. Pour les studios, il a fallu des lettres d'invitation, il a fallu beaucoup de choses, en tout cas beaucoup de temps. C'était difficile cette période, notamment et en même temps sur les côtés administratifs. Mais bon, ils ont réussi à le faire, quoi. Ils ont réussi et puis en même temps, ils sont très heureux, quoi. And you have been working with one more time Vio Pulver for over 20 years. The sound of the album is incredible. Thank you. Yeah, we worked with Pulver since many years, back and forth. You know. He's an old friend of the band. He started with us in the same time almost with his own music, and he really knows the band 100%. So he's a very reliable partner and always up to date in the studio. So it's great to work with him. I love it. Effectivement, Veo Pulver, hein, qui travaille depuis 20 ans le groupe, qui est aussi ingénieur du son du groupe en concert, connaît le groupe parfaitement et dans le son. Et cet album-là regorge une production incroyable. Elle est énorme. En tout cas, c'est énorme le son que possède ce disque, quoi. And Damir Eskic and Martin Furia get along perfectly, your guitar pairs, because the riffs are very precise, the sound is huge, they are very happy. Yeah, I mean, the two guys are really cooperating really great. You know, there's two little bit different styles of each other fit really great together. So it's a great guitar duo, and you know, that's what heavy metal needs and thrash metal is. You know, it's all about guitars. So those two guys are really playing a lot of crushing riffs and a lot of crazy lead solos. And so it's if you love guitars, I think the new Destruction album will kick your ass. Effectivement, les guitaristes, hein, Damir Eskic ainsi que Martin Furia, ça a collé parfaitement, hein. Les deux en même temps, les riffs de guitare sont très précis, le son est
grand en tout cas. Et puis ils sont très heureux. Et puis ouais, effectivement, c'était le but. Hein. Objectif atteint en tout cas. Ça déchire comme son quoi. And Randy Black, your fantastic drummer who recorded his drum parts in World War II bunker, is very satisfied of the vibe and the raw energy on this album. Yeah. Randy recorded his drums in Hanover in an old bunker, and where we tried this time to really catch the live sound of the drums, not overproduce the drums, make it like real sounding drums. And Randy's really happy with it also. It's a rough energy of thrash metal. Yes, effectivement, l'énergie brute du thrash metal au sein de la batterie en tout cas. Randy Black, le batteur, hein, vous le connaissez, s'il a un nom, hein, il a fait un énorme boulot en tout cas. C'est juste dingue quoi, ce disque quoi. And their new album, it's so strong. And you probably had to break all the windows of your studio during the rehearsal. Actually, that's a good question. The studio where we recorded has no windows, so okay. We couldn't break them. Break the wall. Effectivement, ouais, ma question était un peu amusante. On dit que l'album est tellement puissant, tellement fort que je vais poser la question s'ils n'avaient pas cassé pété les vitres. En tout cas, non. En fait, il y avait que des murs, mais non, c'est vrai que c'est un gros disque, hein, c'est très fort, quoi. And the atmosphere was great between all together because Destruction plays to perfection. It's thrash metal music. Yeah, I think the atmosphere was fantastic. It's a good album is always a good chemistry between the band members. And we had a really great chemistry on this record. Effectivement, qu'il y a une super alchimie entre eux, hein, c'est ça, c'est l'important, une belle atmosphère, une bonne alchimie quoi. And last year in August, your first single State of Apathy was released on your social media. The feedback from your fans and all fans was excellent. It seems very promising for everyone at that time. Yeah, I think for us it was good to release something last year in the middle of the pandemic because we recorded already. And we said, let's give a tease out to the fans, a shout out, a new song. And then we decided to make a spontaneous mini album and single and the video. And the fans really appreciated it to, get a sign of life from Destruction. Because in the pandemic, it wasn't easy to connect with the fans, And a new single and a new video is always connection and you stay tuned. Effectivement, durant la pandémie, c'était assez difficile donc pour eux aussi et en même temps parce qu'ils sont en train de réaliser leur album, de donner signe de vie. Donc c'était un excellent moyen de donner des nouvelles du groupe avec le single qui est sorti l'an passé au mois d'août, un State of Apathy que vous venez d'écouter juste avant l'interview. Et puis en même temps, ça a permis aussi d'être sur les réseaux sociaux, donc et puis montrer aussi à quoi va ressembler le prochain album. Et ouais, et franchement, et les feedbacks sont vraiment excellents quoi. And on the December 16, your label Napalm Records released the music video Diabolical, The Mad Butcher is Back. Yeah, we had to bring it back. It's been yes. The last time we used the Butcher and the video was 2010 yes. on the video for Carnivore. So it was a long break of 12 years almost, so it was time to bring him back. The fans love the Butcher and he's a identification of Destruction, so it was time to bring him back. Effectivement que le Mad Butcher est de retour, hein. C'est l'identification de Destruction, les fans le voulaient, le réclamaient, effectivement qu'ils l'ont eu. Hein. And during the video, the human flesh for hamburger is not my thing. Maybe you didn't try yet. Sounds good. So, you say at first you said a third video is coming on 2 days? Yeah, in 2 days on Thursday the 24th. We have the new video, No Faith in Humanity, coming out. Ah, ok. Donc alors un troisième clip vidéo, il l'a dit tout à l'heure. Hein. Donc il va débarquer en tout cas dans 2 jours. Et puis en même temps, ouais, ça va être bien. Le titre, ça sera No Faith in Humanity. Ça sera donc le troisième titre qui viendra sur les réseaux sociaux concernant ce nouvel album. Donc je rappelle qu'il sortira le 8 avril prochain. And I would see the last of a dying breed. I love these songs because the guitar riffs are particular and intense on that song. Thank you very much. I love to hear that. Yeah, it's a very cool song. Has a special 80s vibe also. And the lyrics are about values of life, values we grew up with in the 80s. Ouais, effectivement. Alors oui, j'avais aussi vu, il y a un autre titre qui est super bien, qui a une vibe 80s notamment et très old school. C'est The Last of the Dying Breed qui est avec des riffs de guitare très particuliers. Enfin, c'est particulier comme riff et en même temps c'est très intense quoi. And the making of the artwork is very interesting. It's also a good way to explain the ideas of the design.
I'm talking about the artwork. Yeah. We were lucky enough that our artist, he kind of filmed a little bit about the way he did the cover, and it's of course always interesting for the fans to see how do you start a cover like this. Effectivement, que l'artwork est très joli, hein. Et puis en même temps, il y a une vidéo qui est disponible sur YouTube qui s'appelle The Making of Artwork et qui voit l'évolution de la pochette et c'est vraiment très joli, quoi. And finally, the merchandising of your new album is huge for the release. It's a lot of stuff, vinyl, t-shirts, and a lot of limited edition. Yeah, we have a Mad Butcher bust also, a Mad Butcher figure that you can, for a very limited edition of the Digipack. So I know a lot of people will like that. So we try to make it special nowadays. There's everything nowadays is digital. People listening to Spotify and iTunes and everything, but still a lot of die-hard fans want to still have special editions and vinyl, which is the best sounding option always. Effectivement, qu'il y a des vinyles, des t-shirts, un merchandising de malade et le Mad Butcher en tout cas, tout ça, c'est disponible. Hein. Il y a tout simplement un lien sur Napalm Records notamment et vous tapez Destruction dans la barre de recherche et vous allez voir tout va apparaître. C'est dingue tout ce qu'il y a, quoi. Donc Diabolical, je rappelle, l'album sortira le 8 avril prochain. Voici le track listing. L'album démarra avec l'intro Under the Spell, en 2 Diabolical, en 3 No Face Inhumanity. Ça, c'est un clip vidéo qui sortira aussi dans 2 jours. En 4 Repent Your Sins, en 5 Hope Dies Last, en 6 The Last of the Dying Breed, en 7 State of Apathy, en 8 Tormented Soul, en 9 Servant of the Beast, en 10 The Lonely Wolf, en 11 Ghost from the Past, en 12 Whorefication et en 13 City Baby Attacked by Rats sur 213 Rock, Vinylestimes, le classic rock radio Schmier en direct. So Schmier, just before the end, before April, May and June, you will be on tour in United States, Canada, and you will be at the Hellfest on June 26th. Wow. Oh yeah. We're looking forward to come back to Europe in summer after the American tour. Mm-hmm. We're going to be nice and tight and just kind of kick ass. And we're also going to come back on a European tour later this year. Hopefully in October, November, when everything goes well. So then we're going to return to France after the Hellfest, hopefully also. Ok, alors donc entre avril, mai et juin, une grosse tournée aux États-Unis. Ils vont faire le tour des États-Unis et en même temps il y aura des dates au Canada aussi. Et puis le Hellfest le 26 juin prochain. Et normalement entre octobre et juste avant un petit peu l'arrivée de novembre, le groupe sera en tournée en Europe. Il y aura des dates effectivement à Paris et en France. Et ça, on attend ça avec impatience. So Schmier, thank you very much for this live interview tonight. Just before the end, please, do you have a message for the audience, please? Yeah, we miss the fans. 2 years with no concerts. It's time to return on the stages, and we're super thrilled to return and mosh with the fans. We need the energy. Live music is the real deal. So see you soon. Ok, en direct avec nous ce soir, Vinylestimes, Classic Rock Radio, 213 Rock, Schmier. Tout de suite, on termine l'interview avec extrait donc de ce prochain album Diabolical qui sera disponible le 8 avril prochain chez Napalm Records. Diabolical tout de suite sur 213 Rock, Vinylestimes, le Classic Rock Radio.